Assalamu alaikum, this is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have for just the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. On the eve of the long-awaited and a much-anticipated national election and referendum, the Election Commission has completed all necessary preparations to ensure a smooth electoral process. This election will, for the first time, involve 2 ballots being cast on the same day. A total of 51 political parties are participating in the polls. To ensure a free and fair election, closed-circuit cameras have been installed in nearly 80% of polling centers, while body-worn cameras will be deployed at high-risk locations. Young, Gen Z and women voters are expected to play the most influential role in this election. Due to a series of controversial elections, the nation was effectively deprived of genuine voting rights for 17 years. আমাদের যে নিরাপত্তা বাহিনীর যে অ্যাসেসমেন্ট আছে তারা ওই কেন্দ্রগুলোকে ফোকাস করেই তাদের যে ডেপ্লয়মেন্টটা সেটার ওইভাবেই তারা ইয়ে করেছে এবং এগুলোর প্রতি নজরদারি থাকবে এবং আমাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যারা নিয়োজিত আছেন তাদেরকেও এই তালিকাটা দেয়া আছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে এগুলো যাতে বিশেষভাবে তারা নজরদারির মধ্যে রাখেন CEC AMM Nasruddin stated the election and referendum will be the most transparent, credible and impartial in Bangladesh's history. Election Commissioner Al-haj Mohammad Mosaddak Ali added that, alongside extensive deployment of law enforcement personnel, drone surveillance will be used to prevent violence and electoral fraud. He said results in most constituencies may be announced by Friday morning. The Commission has organized special briefings for foreign observers, journalists and diplomats to keep them informed of developments. জাতির কাছে যে ওয়াদা দিয়েছি ফ্রি ফেয়ার এন্ড ক্রেডিবল ইলেকশন অফার করব আমরা ইনশাআল্লাহ সেই লক্ষ্যে কাজ করছি এবং একদম আইন কানুনের মধ্যে থেকেই কাজ করছি কনস্টিটিউশনাল বাধ্যবাধকতা থেকেই কাজ করছি এবং আমরা যে কমিটমেন্ট দিয়েছি সেই কমিটমেন্টকে ফোকাসে রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি কারণ আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই We have one of the best environment. Having said that, isolated incidents have happened. It would have been even better if those did not take place. So we are careful. To talk about our preparation, let me tell you, Bangladesh has never fielded so much of capacity in conduct of election in any time before. We have 950,000 plus troops deployed on ground. We have, for the first time, deployment of UAVs, drones, body-on cameras, CCTV coverage in the centers, all for the first time, mind you. So even somebody, desperate guy is trying to attempt something, I think they will not go off the hook. We will get hold of them even after the post-election. Law enforcement activities aimed at ensuring a festive and peaceful election atmosphere are clearly visible. The Army has set up checkpoints at key locations. Outside Dhaka, joint forces have intensified patrols and search operations at important points and in residential areas. Security plans have been drawn up based on risk assessments for each polling center. Authorities have warned that any attempt at manipulation or misconduct will be dealt with firmly. এইবার নির্বাচনে তাদের আছে যারা নির্বাচনকে ব্যাহত করতে চাবে মানে জাল ভোট দিতে যাবে নির্বাচনের ব্যালট বাক্স ছিনতাই করতে যাবে নির্বাচন কেন্দ্রে আক্রমণ করবে এদেরকে বোধহয় প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে এবার পড়তে হবে এবং নির্বাচনের ফলাফল যদি মেনে না নিয়ে তারা যদি নাশকতা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে আমরা সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব এখানে আমরা কোনো রকম হেজিটেট করব না Police at Soedpur Airport have arrested Belaluddin, Amir of the Thakurgaon District Jamaat Islami, with 7.4 million taka in cash. He was detained while traveling on a domestic flight. Nilphamari Police Chief Sheikh Jahidul Islam said the money was found in his bag. Belaluddin claimed during preliminary questioning that the funds were related to his business. Police stated that the purpose of the money would be determined following investigation.
However, Jamaat-e-Islami has described the detention as staged and politically motivated. At the party's central office, Assistant Secretary General Ahsanul Mahbub Zubair alleged that a section of the law enforcement agencies had acted with ulterior motives to discredit the party. He claimed that the authorities were attempting to sabotage the election and damage Jamaat's image out of fear of defeat. The party further stated Belaluddin had carried the money with prior customs approval. এই কাজ যারা করেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই জন্য আমরা বলেছি যে আইন শৃঙ্খলার সাথে রিলেটেড একদল লোক, যেটা গতকালকে সিরাজগঞ্জ সদরে হয়েছে, আরও বিভিন্ন জায়গাতেগুলোতে হচ্ছে, তিনি একজন বয়স্ক লোক, সম্মানিত লোক, তিনি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। এরপরেও এটাকে সাজানো মানেই হচ্ছে যে নির্বাচনে যারা হেরে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে তারা কোনো না কোনোভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের একটা অসৎ উদ্দেশ্যে এই কাজগুলো তারা করেছেন। In an interview to Deutsche Welle, BNP chairman Tareq Rahman has expressed confidence that his party will form the next government on its own. সিভিলাইজ দেশে মানুষ গুম হয়ে যাবে, সিভিলাইজ দেশে মানুষ খুন হয়ে যাবে, কিন্তু তার কোনো বিচার হবে না, এটা তো হতে পারে না। কাজেই দেশের আইন অনুযায়ী অবশ্যই প্রত্যেকটা মানুষ, কারোর সাথে যদি অন্যায় হয়ে থাকে তার বিচার পাবার অধিকার আছে। রাজনীতিতে মানুষ যাকে গ্রহণ করবে তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, আর যাকে মানুষ গ্রহণ করবে না যত শক্তিই থাকুক না কেন, শক্তি প্রয়োগ করে সে ধরে রাখতে পারে না কিছু। Following complaints by BNP candidate Ruhul Quddus Talukdar Dulu in Nator 2 constituency, a suspicious transaction of 40 million taka between Sonali Bank and Islami Bank branches in Nator has been suspended. Sonali Bank official Ujjal Kumar confirmed that the district administrator had consulted senior officials before taking action. Islami Bank, however, stated such an amount was not unusually large and that the funds were intended to supply an ATM booth ahead of bank closures during polling. In Kumila 4 constituency, recently expelled BNP leader Monjurul Hasan Munshi was summoned and warned by the senior civil judge of the Election Investigation and Judicial Committee. He appeared in court and provided an explanation. The judge instructed him to refrain from such activities in future. A video showing Munshi threatening to burn voters had recently gone viral on social media. Following the incident, he was expelled from all party positions. The returning officer subsequently issued him a show cause notice. The research organization Media Watch Bangladesh reported that state-run and most private media outlets failed to provide equal coverage to the two main political parties during the election campaign. At a press conference at the National Press Club, the organization stated the media had failed to ensure a level playing field and that expected reforms during the interim government period had not been implemented. Researchers presented survey findings indicating that public expectations regarding a post-uprising media reform had not been met. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.